Waheguru. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चित है हृदय हरे हरे चित है दूजा नहीं कोई। हृदय ते आना जी। Please come at the Hriday, the heart area. Chitve. सारा चेता सारी सुरती कहते इस जगह ते होवे, होर किसी चीज का चेता ना होवे। जो होर किसी चीज का चेता है दूर दी, बाकी तो दूर दियां गल्लां हन। जे अपना भी चेता है कि मैं बैठा मैं आ कर रहा हाँ, तो महाराज जी कहते तेरी सुरती दे विच तेरी सारी सुरती इत्थे नहीं। अजे तेनू आ गल जिहड़ी कि तेनू पता है तू बैठा है, तू ये भी सारी सुरती ना हुई फिर उत्ते। समझते जी? बहुत महीन गल्लां हन जी, बहुत महीन, बहुत महीन। हाँ जी। मामला बहुत अंतां दा डूंगा ते अंतां दा उच्चा। उहदे वास्ते सारी सुरती दी हाज़री लाजमी है। Maharaj ji says, you must be, all of you must be at the Hriday. All of you. All of you. And all of you must become so immersed in feeling the rhythmic movement of the divine. He said, even if you are aware that I'm sitting here and there are other people and there's me, he said, all of you are not at the Hriday. All of you is not at the Hriday. And he said, the miracle happens if all of you come at the Hriday and become so intensely absorbed in feeling him and becoming one with him, then a miracle would happen. You would see him everywhere. Hriday
हर हर चितवै। कहते सारे दा सारा हिरदे ते आ। जे आपां नूं ये भी पता मैं बैठा हाँ, होर कौन बैठा इत्थे जिहदे वल अपना थोड़ा बहुता भी ध्यान होवे, आपां आए नहीं उत्थे हिरदे ते, हाँ ही नहीं। अपना जो असली आपा है जी, वो एक मुठ है, एक मुठ इंटीग्रेटेड। ते अपना जो असली आपा है वो खुला होया हथ है। उहदियां उंगलां हन, वो कोई उंगल किसे नाल अटकी हुई, कोई उंगल किसे नाल, कोई किसे नाल, कोई काम ते, कोई किते, कोई किते, कोई किते। तो कहते कि तू जिन्ना चिरा कहानी नहीं समझदा और ये करना शुरू नहीं करता, फिर उन्ना चिर ते वो खुला होया हाथ ही रहेगा। Our true self is like a closed fist, just one piece, whatever he does wholeheartedly. And our false self is like an open hand with different fingers, so that's entangled outside at various points with various people, various places, things. So please, we must understand that we have to come back home. This is coming back home, becoming one piece. To become integrated from the differentiated state of consciousness. That is coming home. And that one piece, when we become one piece, then we see we are ishq. खुला होया हाथ, उंगलां कईयां जगह वल इशारे कर दियां, हाँ जी, तो उधर नूं सुरती खिंडरी हुई हर वक्त। आपां भावें तुरे किते जा रहे होइए, बैठे किते होइए, वो कदी किसे कोई सुरती कदी किसी उंगल चों बाहर, कदी किसे चों, कदी किसे चों, वक्री वक्री। So you become, he says, through meditation you become one. Piece of consciousness, and that is you. And when you realize your true self, you realize that it's all, everywhere. It's my beloved. Hirday har har, hirday har har chitve. Hirday har har chitve. अपना मन आखता है कोई ज़रूरत नहीं है देखने दी कि सब कुछ परमात्मा है, उदों बिना ही गड्डी चल रही है, जॉब है, सब कुछ है, बाहर रहंदे हाँ,
घर-बार है, गड्डियां ਹਨ, चल रहे हैं, की लोड़ है देखने दी कि सब एक ही है। वो तो तेरी गल ठीक है, तू आप तेनू समझ आउंदी ठीक है, पर जिन्ना चिर तेनू अपने आप दा पता नहीं लग सकदा लगदा, उन्ना चिर तू तपदा रवेंगा, भावें कुछ भी दुनिया दा राज मिल जाए, भुखियां भुख ना उतरी जे बनना पुरी। चुप है, चुप ना हो गई, तेरा रौला खत्म नहीं होना, अंदर दा रौला, तू शांत नहीं हो सकता। सो तू वो ना फिक्र करके सारा एक ही देखना है, तू आपा अपना फिक्र करिए कि आपा शांत हो, ठीक है जी। Our mind will say that what's the need of recognizing it's all? There is no compelling need. Life is okay. And we should say to the mind that I understand your this feeling that there is no really urgent need to recognize it's all one. But that's not what we are focusing at. What we are focusing at is about us. No amount of wealth can make us feel fulfilled. भूख है भूख न उतरी जिबन। No amount of anything in this universe can make you peaceful, really peaceful. Nothing can make you silent, where you can enjoy life, where you can see the beauty of life, where you can see your own beauty. You don't even know what's beauty, and you keep looking outside, and you don't know who you are. So that's why we need this, to know that who we are. And he says that when you know who you are, you will be. You will just become so quiet, seeing the beauty, seeing the splendor, seeing the glory. कि जदों तू अपने आप नूं देख लिया, तू चुप हो जाना। बाहर वाल दी तेरी खिच खत्म हो जानी, तू देखना कि तू ते एक अनमुल्ला हीरा है। तू कौडियां नूं हथ पाया होया सी, तू ते एक हमेशा रहने वाला इश्क है, तू होर ना हड्डियां मास नूं हथ पाया होया सी, तू असली चीज कोई हो रहा है। हृदय हर हर चितवै, दूजा नहीं कोई।
खत सजना दे सुना निवाए सानू खत सजना दे सुना. Oh, my mother, sit beside me and read me the letters of my beloved. I myself don't understand. That language seems foreign to me. Naal pyara shundani te halimina dular daya. And mother says, माँ कहती क्यों ਉਹਦੇ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਜੀਂਦਾ ਪਿਆਰ, ਜੀਂਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ. ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ. ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ. ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ. ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੂੰਹਦਾ. ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੂੰਹਦਾ. He touches you so gently, so tenderly, because he knows your inside out. He knows that if he catches hold of you and keeps you within, you would become scared. What would happen to my outside world? So he just touches you so tenderly. He doesn't have anything to gain by keeping you there. No, no, no. Do you think you have something to give to him? So he's very mindful of that. That's why he touches you so gently, so tenderly, that you will become scared, that you would lose your outside world. No.
नाल प्यारा शुंदानी ते हले मियाँ च दुलार दया। बहुत हौली जी शूंदा ते बहुत ही नरमी, क्योंकि वो है ही नरम, इश्क है वो। ते वो बहुत नरमी नाल हलेमी नाल गल करदा। वो छूंदा तेनू, तू ते आखदा है, चाहुंदा है, सलाह देंदा है तेनू, हुक्म नहीं करदा। सलाह देंदा है तू होर चिर रह ला साडे कोल, होर चिर रह ला। फिर तेनू अपने बारे कुछ समझाउण लगू। He touches us so gently and does not order us, but very with extreme humility, without speaking. He says, stay little longer with me. Stay little longer with me, so that you can start knowing something about yourself. Stay little longer. But all of a sudden you become startled and without saying goodbye, you just depart. You remember something of the outside. पर तेनू कुछ याद आउंदा है बाहर दा, तू उठ के तुर जांदी है। जान लगी, इन्ना भी नहीं कहंदी, मैं फिर आऊंगी। मैं फिर आऊंगी। While leaving, you don't even say that I would come back again. Because your outside world takes hold of you, or is taking hold of you so strongly. हृदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई। गुरमुख जन्म सकार था, निर्मल मल खोई। महाराज जी कहते जे ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, तू एक ख्याल नहीं है।
तू ते जींदी जागदी इश्क स्वरूप है। गुरमुख जन्म सकारता। कहते जड़ा अपना आप हो गया उदा जन्म लेखे लग गया। उदा जन्म उन्हें अपना जन्म किसी बहुत उच्ची पदवी ते पहुंचन ते लाया। The one who realizes the self, he says, is so brave, so wise, that he traded his life for something so beautiful. That he traded his false self, which has nothing to be really boast of, traded that for the truth. Gurmukh janm sakartha nirmal mal khoi. And they become, he says, वो कहते गुरमुख जो तो असली है और निर्मल है। निर्मल की पवित्र, holy. Real you is just holy. Right now you can look at yourself. Can you call yourself holy? Because this is not you. तू ते बहुत पवित्र चीज है। हुण तू अपने आप वल देख ते आखेंगी मैं पवित्र हाँ। गुरमुख जन्म सकारथा निर्मल मल खोई। मल मैल, मैल की है जी। What is the dirt in us? You say. हाँ जी। Ego. The false understanding that my existence is independent of the whole existence. हम में कि मैं हाँ, मैं हाँ, तो उस हाँ, वो हाँ ही अपने आप नू खिलार दी है। हाँ, इन्नी कोठियाँ, इन्नियाँ कारां, इन्नियाँ ज़मीनां, इन्नियाँ, हाँ जी, वो है ही नहीं सी। वो ज़मीन भी इत्थे ही, हाँ जी। निर्मल, इस चीज़ नू समझना जी। निर्मल, महाराज जी कहते तू तो एक बड़ी पवित्र चीज़ है। कल गल हुई सी निर्मल, निर्मल पौ पाया। कि परमात्मा अपने अंदर एक निर्मल पौ पाਉਂਦਾ है, पवित्र पौ। पवित्र पौ ये बहुत कमाल की चीज़ है। जो अपना असली, समझना जी प्लीज, जो अपना आपां नू डर रहंदे हन आम करके, नौकरी न चले जाए, घर ना चले जाए, मॉर्गेज नौकरी चलेगी घर भी जा सकता, नौकरी न चले जाए, घर ना चले जाए, सेहत ना खराब हो जाए, ओ ना हो जाए, ओ ना हो जाए, ओ ना हो जाए, वो अपनी बाहरली दुनिया बारे ना जी। हाँ जी। निर्मल पौ जड़ा बहुत कमाल दी कि उन्होंने लफ्ज़ की कढ़िया निर्मल, निर्मल पौ। All our fears,
when our roots are in the world, all our fears are regarding that world of ours. I may not lose job, I may not lose house, I may not lose health. That is fear. He says that when you stay with me, when I touch you, I instill in you the holy fear. Not that fear which you are familiar with, holy fear. And holy fear is the fear about happening any damage. As चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ. Any damage to the self, any damage to others. That is holy fear. Any damage to the self. I may not do something which would make me move even further from my true self. I may not do anything which would result in somebody else's moving away from that person. Because if I say something hurtful, that person will become hurt, and that would move that person even, remove that person even farther from their true self, because that would make that person come into their false self so fiercely. समझते जी? जो पवित्र डर है, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ. ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ. ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇਮੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. Holy fear is such a precious gift from Him. There is humility mixed in it. Humility. Because the mind, egoistic when we are, this is the last thing on our mind. ਇੱਕ ਜੋ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਸੁਰਤੀਏ ਨੀ ਸੁਰਤੀਏ ਦੇਸ ਸੱਜਣ, ਦੇ ਜਾਮੀ. ਡੰਡੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੀਂ. ਬੇਚੈਨ ਨੈਣ ਨਿਤ ਲੱਭਦੇ, ਗੁਆਚਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ. ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ. ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਸੱਥ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ. In every gathering you are being talked about. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ. ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ,
हर साथ च तेरी कहानी, बुझारतां बुझदी हरदम रहिंदी, तेरे बाजों ना नींद नैनी। Everywhere I see questions before me. And finding it hard to go to sleep. क्यों तू सानू इंज तड़पावें ज्यों मछली बिन पानी? Why do you make me so restless as the fish feels restless without water? साथों बिन तेरा साथों बिन तेरा सर जाऊ, पर तेरे बिन मैं निमाणी। You will be okay without me, but I will not be okay without you. सुरतीए नी तू सज्जना दे देस न। Beautiful. हृदय ते रहना जी। जी अपना असली आपा इश्क है। असली आपा इश्क है, और इश्क एक छप्पड़ वांगू नहीं है, वो दरिया वांगू है। जदों आपां उस दरिया दे विचों, वहंदे दरिया दे विचों बाहर निकल जाते हाँ, अपनी वखरी हस्ती पैदा कर लेंदे हाँ, ते आपां मारूथलां विच मारूथलां वल चले जाते हैं, जिथे हौली हौली सुक जाते हैं, जिसनूं मौत आखदे। मौत आखदे। दुनियावी जिंदगी दी यात्रा है इन्नी क। महाराज जी से नदियाँ वहा विशुनियाँ, मेला संजोगी रंग, नदियाँ वहा विशुनियाँ। कहंदी तू इश्क दी नदी से वग रही से, अपने प्यारे वाल जा रही से, तू उहदे विचों बाहर निकल गई, नदी नालों विछड़ गई, तू अपनी दुनिया विशाल, नदी नालों विछड़ गई, खुद नालों विछड़ गई। हुण खुद नालों विछड़े हुए हैं ना, हाँ जी, खुद नालों विछड़ गई, तो हुण खुद नालों विछड़ के जो तेरा नवा स्वरूप है, यदि मौत हो जानी, यदि मौत हो जानी। हाँ। नदियाँ वाह विशुनियाँ, तू हुण नदी चों निकल गई, बाहर नूं तुर पई, बाहर रेता है, सुक्की जमीन, तू उहदे विच, उन्हें तेनों सुखा देना। दुनिया सुक्की हुई जमीन है, कोई खिड़े हुए बाग नहीं हैं, ये तो आप जानते ना। दुनिया कोई खिड़े हुए बाग नहीं, आप उत्थे वासा कर लिया, उसने ही आपां नूं खत्म करना। पर दुनिया दा कसूर नहीं, दुनिया अपने कोल नहीं आई सी, आपां उहदे कोल गए। ठीक है।
हाँ जी, दुनिया का कसूर नहीं, दद्दा दोष न दियो किसे. Maharaj ji says, don't blame the world. He says that your true self is ishq, which is a flowing river. Ishq is not like a pond. Ishq is a flowing river. Your true self is flowing river. And when you create your own world, in this world, then what has happened that you have branched out of the river Ishq. You have gone into the world. And the world is a desert. The world is not a blossomed garden of love. No, it's thorny. You branched out of yourself. You became separated from yourself and established your own identity, your own world outside. Outside of that river. In the world, and the world is desert, now you are going to dry up. And that's what people call the death. Death. You are immortal. There is no way your real self can die. Your real self is alive, ever alive, immortal. But now you created another false you, and that will die. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਲਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਵਲਗਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. पर कहानी ये नहीं होती. कहानी ये नहीं होती. ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਲਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਖੜਕਾ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ. ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ. ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ. ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਆਪਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਵਰ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ. We build a house and build a wall around the house, and then we make the outer walls very beautifully painted and inside gardens and all that. And then we put a door to the house and lock it from within. What we are really doing,
That's not just a small thing, worldly thing. That is our false self, which separates it from the rest of the world and does not allow anyone to peek in. While the true self is open to the whole world. अपना असली आपा इश्क वही नहीं कि अपने आप ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ जो साहिब का सोई तेरा. God says, whatever I have is yours. I'm not making any possession of that. Whatever is mine is yours. This earth is mine, I created it, but it's not just mine, it's yours. This ocean, mountains, beautiful valleys, gardens, skies, stars, moon, sun, they all are mine, I created it. But no, I don't say they are mine. There's no me in it. It is us, everybody. And that is our true self. It does not confine itself and occupy a small portion of this universe. No, that's not the true self. And our false self separates. And that's the misery, that's the root of the misery, that's the root of death, that's the root of reincarnation. That is the root of all problems, because we separated ourselves, which was inseparable. ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸਹੇੜੇ we cannot blame God. We committed an act against ourselves. We committed an act against ourselves. We committed an act against the laws of His creation. And now, nothing will make us content, nothing will make us peaceful.
nothing would make us feel full and complete. और जिन्हों ने समझ ली कहानी, we are ishq and we must start becoming ishq, and that ishq must start flowing into our blood, into our veins, into our bones. Because if we stop, it's ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਤਾਲੇ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਲੱਖ ਤਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। Right now we will make beautiful homes and we will invite people to show it off. We would open the doors to them to show it off. That is ego. That will not make us peaceful. That will not make us, give us any lasting happiness. But our true self never closes the doors. When we recognize the true self, the doors of our houses would be open to everyone. Not to show them off, no, but out of the realization that my separating from the whole is an invitation to death, an invitation to all miseries. Sadhe hatti rachiya ishq ve, sadhe hatti rachiya ishq ve, hun keda kaddu। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੂ। ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ
Ishq has permeated into my blood, into my veins, into my bones. Now who can take it out from me? Who can separate me from it? No. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਉਬਾਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ When our consciousness rises up to a certain level, at least up to the navel point, then we can start somewhat recognizing about us. Am I really nice? Am I really that what I project to the world? Am I really that beautiful as I exhibit outside? Am I? Am I really? We don't let anybody peek into us. And the true self has it's like an open book. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮੁੜ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੂ My heart has uprooted the doors, the locks I had put on it. Now who can reinstall those doors? I have become ishq. I'm becoming ishq. And I cannot be enslaved, imprisoned. And that's what Maharaj Ji calls liberation. Liberation. जो मेरा सी हर किसी लिबरेशन my heart has uprooted the doors. Now, not only that it has unlocked the door, it has uprooted the doors. No door can be. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮੁੜ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮੁੜ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੂ